대모하고 있습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 이 쪽장을 수여해 주실 오세훈 서울특별시장님과 히딩크 서울시청 홍보대사님을 무대 위로 모시겠습니다. 위촉장 것입니다. 귀하를 재단법인 서울시립교향악단 홍보대사로 위촉합니다. 위촉기간 2024년 2월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2024년 4월 1일 서울특별시장 오세훈. Certificate of Appointment Trustee is hereby appointed the position of Honorary Ambassador of the Seoul Philharmonic Orchestra. April 1st, 2024, 오세훈 의혹성. 여러분 큰 박수로 우리 홍보대사님을 환영해 주시면 감사하겠습니다. 반갑습니다. 서울시장입니다. 오늘은 서울시향이 세계를 향해서 한 걸음 더 나아가는 정말 뜻깊은 날입니다. 세계적인 축구 명장이신 것입니다 감독님을 서울시향의 첫 번째 홍보 대사로 위촉하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 2002년 한일 월드컵 직후에 히딩크 감독님을 서울시 명예시민으로 모신 바가 있습니다. 이번에 서울시향 홍보대사로 다시 인연을 맺게 돼서 반갑고 제 일을 흔쾌히 수락해 주신 감독님께 감사의 인사를 드립니다. 지난 1월 서울시향은 세계적인 음악 감독이신 야판 지베덴 감독님이 정식 취임하시면서 글로벌 오케스트라로서 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 지베덴 감독님에 이어서 우리 국민들이 사랑하는 히딩크 감독님과도 함께 동행하게 돼서 그 기쁨이 배가 되는 것 같습니다. 네덜란드 출신 히딩크 감독님과 지베덴 감독님은 이미 아주 각별한 사이십니다. 그래서인지 닮은 점도 참으로 많으신 것 같습니다. 히딩크 감독님은 한국 축구 4강 신화를 이끄셨고 지베덴 감독님이 이끄신 홍콩 필하모닉 오케스트라는 2019년 아시아 최초로 세계 최고 권위의 클래식 전문 그라모폰의 올해 오케스트라로 선정된 바가 있습니다. 또 히딩크 감독님은 히딩크 재단을 통해서 시각 장애 있는 취약계층을 위한 풋살 경기장 조성 사업을 하고 계시고 지베덴 감독님은 자폐아동을 위한 파파게로 재단을 설립해서 약자와의 동행을 실천하고 계십니다. 앞으로 5년간 히딩크 감독님께서 서울시향을 전 세계에 알리는 역할은 물론이고 사회 공헌 활동도 함께 해주시기로 하셨습니다. 스포츠와 클래식 음악을 대표하는 두 명장의 강력한 리더십과 열정이 합쳐진다면 서울시향이 한 단계 더 도약하는 데 아주 큰 힘이 될 거라고 믿습니다. 두 분의 활약에 힘입어서 서울시도 문화와 스포츠 등 다양한 분야에서 약자와 동행하는 매력적인 서울을 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 다시 한번 히딩크 감독님의 서울시향 홍보대사 위촉을 축하드립니다. 또 감사드립니다. 고맙습니다. 지베덴 감독을 서울시향의 상임 지휘자로 임명해 주셨는데 또 거기 더해서 또 명장이신 히딩크 감독님을 저희의 서울시향 홍보대사로 선임하게 돼서 저희가 시장님한테 특별히 이 무게감이 있는 이 홍보대사를 위촉을 부탁드렸습니다. 그래서 오늘 시장님이 직접 오셔서 위촉을 해주셔서 너무 감사드리고요. 그리고 이제 오늘 그 두 분을 뵙는 시간인데요. 오늘 시간은 여러분들이 이미 지베덴 감독님한테 음악적인 얘기를 너무 많이 들으셨고 오늘은 두 분에 관해서 좀 소프트하고 그냥 가벼운 얘기로 끄는 기자간담회가 될 것 같습니다. 그래서 두 분 리더의 그런 얘기를 듣는 시간을 마련했습니다. 그러면 시작하겠습니다.
공통적으로 궁금하실 것 같은 질문을 먼저 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문을 우리 히딩크 감독께 드리도록 하겠습니다. 두 분이 절친한 사이로 알려졌는데 두 분이 친해지신 이런 계기가 상당히 궁금합니다. Let me start with the first question to you, Mr. Hiding. So you two are known to be close friends. So how did you two become so close? Well, years ago already, when I was watching TV, and I saw a concert of Mr. Jaap. I may call him Mr. Jaap because we are close friends. I saw a concert of his, and before that, I saw also a documentary in which I saw a lot of similarities to my profession. Of course, I don't want to have the arrogance to make very big comparison between my job as a football coach and Mr. Jaap as a conductor. Different world, but there are also, in my opinion, many similarities what I saw. You like to translate now, or I can continue? You may continue, sir. Okay, so I saw him working, not in a beautiful gala costume, but in what we call training suit with a orchestra, working very hard, stopping the exercises, getting the details from every potential player to a high level. And I saw the similarities, what we try to do to get the best out of the individual player to a team performance. And that's why I approached him, and he was very open, but I knew that he came also many times to football matches, so there was kind of similarity as well. We are not from the same team. He will explain. Maybe he was from one of the big clubs was Ajax, and I was from PSV Eindhoven, and we always collide as football teams, and that's why I dare to approach him. Hey, I'd like to talk to you how you get the best out of your team, and I'm trying to get the best out of my team. And I saw many similarities, and that's why we came to a lot of conversation. 네, 제가 네팔 치베덴 감독님이 그 지리하시는 그 연주회를 TV로 시청을 한 적이 있습니다. 그리고 그 전에 또 치베덴 감독님이 나오는 다큐멘터리를 시청을 한 적이 있는데요. 그 영상을 보면서 축구 감독과 지휘자 사이에 유사점이 상당히 많다라는 생각이 들었습니다. 물론 제가 축구 감독으로서 감히 클래식 음악과 또 축구라는 스포츠 When he reached out to me, I was of course very proud that he reached out to me, and since then we built a relationship, a friendship which has been, I think, understood by both of us, of quality of what we like to bring in life. But not only that, we like also to help people. And I have my foundation, Henrik has his foundation, and where we see big friendship in similarities is that we see that people who need help in life, we like to help them, and we see how important it is that we as ambassadors for people about sports. Of course, we have different discussions about football teams, and of course I try always to learn from him, because the way how he works is not only that he, in my opinion, that he really brings a lot of discipline in the team, but for him the most important thing is always when you see his players, they're always smiling, they're always happy, and so he thinks that discipline is important, but also to be happy in the stadium, and the joy of playing stays at the highest level for him, to joy.
And the joy for playing as for SPO is for me also very important. But to get to that stage that you can just enjoy yourself, you need a very disciplined road to get to joy. Yeah. So I think we agreed in this, and so we have a lot of talks about this in our profession, in my profession as building an orchestra, in his profession of building a football team. So the similarities were there, but also, you know, the similarities of loving to have a good dinner. He's a fantastic cook. He cooks for me at his home, barbecue and everything. It's fantastic, and he makes phenomenal food. So it's always wonderful to be at his house, and we meet sometimes in the summer in the south of France. He has a house, I have a house in the south of France, and so sometimes we go for just enjoy, and it's a real friendship. So it's not, it feels very natural that we are sitting here today, and I am extremely honored, not because of me alone, and not because of Mr. Henning, but especially, I think, for the cultural and for the sports. 근데 이렇게 즐거운 연주를 하기 위해서는 무엇보다도 꾸준한 연습과 훈련이 필요하다고 생각하고요. 그렇게 해야만 진정한 즐기면서 하는 연주가 나올 수 있다고 생각합니다. 그래서 이런 부분에서 저희가 이제 축구 감독과 지휘자로서 서로의 직업이 갖고 있는 특성에 대해 공감대를 형성하고 있는 것 같고요. 그리고 또 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 또 히딩크 감독님이 요리를 정말 잘하십니다. 그래서 제가 이제 히딩크 감독님 댁에 가서 식사를 하게 되면 히딩크 감독님이 직접 뭐 바베큐를 해주시기도 하고 요리를 직접 해주시는데요. 정말 엄청난 그 음식을 먹을 수가 있습니다. 그래서 언제나 히딩크 감독님 댁에 이제 초대를 받아서 갈 때마다 정말 기쁘고요. 그리고 남프랑스에 저희가 각자 이제 별장이 있어서 여름에 휴가를 같이 보내기도 합니다. 그래서 이런 지금까지 저희의 그 두 사람의 행보로 봤을 때 오늘의 이 시간은 매우 자연스러운 것이다라고 저는 생각을 하고요. 이렇게 다시 한번 함께 있게 되어서 진심으로 영광으로 생각합니다. 단순히 이제 저와 히딩크 감독님이 이렇게 이 자리에 있는 것뿐만이 아니라 운동, 그 스포츠와 문화가 함께 이렇게 나아갈 수 있도록 한다는 점에서 매우 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 우리의 인간의 삶에 있어서 스포츠 그리고 예술 또는 음악은 사람들을 하나로 연합시키는 중요한 역할을 한다라고 생각합니다. 이러한 공감대를 갖고 있는 두 사람이 함께 할 수 있게 되어서 매우 기쁘게 생각하고요. 다시 한번 히딩크 감독님께 홍보대사직을 맡아주셔서 감사드리다는 말씀드리겠습니다. 두 분이 만나시면 우리 스웨덴 음악 감독님이 항상 주로 말씀을 많이 하시나요? I'm wondering, when you two meet, who is the one talk more? So, Maestro, do you talk more? Or 히딩크 홍보대사님께 No, there's no one, not him, not me are talking more than the other one. But we like to interchange. We like to interchange our thoughts. But also sometimes we're sitting, what he mentioned, sometimes in the garden, and then we don't talk. Because I like sometimes much also the silence, as he as a conductor of world fame and class. I think that he can talk for himself. He likes the silence every now and then as well. So we don't have to talk all the time. But when we talk, yeah, there's always a good sentence in the subject we talk about. And we laugh as well. Serious subject, and we laugh together as well. And we listen to pop music. And remember, we always listen to pop music. And we both like actually a little bit the same style of pop music. And so then I tell him, look, listen to this, listen to that. And his wife also loves it, and my wife loves it. So, yeah, you know, it's what do you talk about friendship? Sometimes friendship is just being together, and you don't need to have a topic, but just be together.
in different worlds when you are in football or maybe many decades already, or when you are in classical music many decades already. There are two different worlds. But anyhow, I like to listen to music, also to classical music. Don't ask me to mention a lot of conductors or a lot of composers. I knew a few, but I listen, especially when I like the nightly hours. I don't sleep very early, and I like the nightly hours, and then listen to, of course, pop music, but also classical music, which for me is understandable. If it's too heavy, then it's difficult for me. But there must, in the classical music for me, must be some line, some melody in the classical music, and then I enjoy it. Then I enjoy it very much. 네, 물론 이제 축구와 클래식이라는 것은 오랜 역사를 가진 완전히 다른 두 분야라고 할 수가 있는데요. 저는 기본적으로 음악을 좋아하고요. 그리고 국가들이 있으니까요. 제가 딱히 어떤 것을 특정해서 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다. 그런데 저는 이제 밤에 제가 별로 일찍 자는 편은 아니거든요. 그래서 밤에 뭐 팝 음악을 듣기도 하고요. 그리고 이제 클래식 음악을 듣기도 하는데 되도록이면 제가 이해할 수 있는 그런 클래식 음악을 좋아하는 편입니다. 너무 무겁거나 그런 클래식 음악은 좀 어렵거든요. 그래서 뭐 아름다운 선율이 있는 그런 클래식을 즐겨 듣는 편입니다. 음악하면